We are about to web stream. We'll start soon. Good morning. Let me welcome you to our mock conference here at London Metropolitan University. I'd like to say a few words about this event. This mock conference is organized by students and staff at London Met. I'd like to welcome the interpreters in the booth here on site, as well as online. And I would like the interpreters who are online to turn on their cameras. So all interpreters, can you please turn on your cameras so that we can see this event is interpreted by real interpreters. We are also web streaming on our YouTube channel, Interpreting at London Met, and we follow the hashtag Interpret with Us. Why do we share our resources? Well, we would like to give an opportunity for students for next year to see and have a look what a mock conference looks like. But we also like to share our resources with other students from other universities who use our mock conferences as a way of practice. Thank you, interpreters. You can now turn off your cameras. As you can see, we strongly believe that a collaborative approach to interpreting studies is essential to encourage a collaborative mindset that will later on be reflected in the profession. Our approach to teaching and learning, and I would say teaching, learning, and leading, is inspired by our London Met community of practice for interpreting studies that was initiated more than 18 years ago. It involves many key members that I would like to thank today. First of all, I would like to thank our graduates, also called ambassadors. Their support of the new students whilst continuing to benefit from the university support and to grow, obviously, in their professional development. Today, Claudius Piatek is here with us and will be one of our speakers. Thank you, Claudius. Elizabeth Owen will deliver a speech. She cannot be with us today because she's working, but she's planned a recording. So thank you again, Lizzie. It's great to have our ambassadors for interpreting studies as speakers today. But I would also like to thank our tutors who support students through the highs and lows in their interpreting education. I'd like to say a special thank you to Anton Gerada, sitting on my left, who will represent the Commission today. And I would like to thank Charlotte Hatcher, who will deliver a speech this afternoon. Thank you to colleagues today. The speakers are all helping on the voluntary basis today, and that's great to see. But there is one person I would like to thank in particular, and I would like to think of her. Today we are interpreting in the Michalina Ageros interpreting suite. And this suite was named after Michalina. Michalina was trained as an interpreter many years ago. And in 1957, she was part of the first cohort of interpreters trained in Paris after the Second World War. So Michalina may not be with us here in person today, but I spoke to her a few days ago. She is well, and we always want to think of her when we organize our mock conferences. So together, let's remember that we learn within the community by caring, giving, and sharing. It is now time to start our conference, and I would like to speak in my mother tongue. But before I do this, I would like to explain how you can access the interpretation. If you are on site, you can access the interpretation with the consoles that are situated in front of you. Simply select the channel that represents the language you want to listen to. If you are online and connected to our Zoom link,
you can listen to the interpretation too. At the bottom of your screen, there is a small globe that says interpretation. If you cannot see it, it may be because you need to click on more. And then when you click on more, you will see the interpretation. So when you click on the interpretation, you can see the list of languages that are available today. And before I name this list, I'm going to still admit a few people who are waiting to be admitted. So today, if you click on the globe, or if you are on site, you know that you can speak in French and English, but you can listen to Portuguese, Italian, English, Spanish, Arabic, Polish, German, and Ukrainian. If you listen to the interpreting booth and suddenly the interpreter tells you, I am now going to stop interpreting and we'll take a break and we'll resume interpreting in 20 minutes. This means that they are alone in the booth. As you may understand already, interpreters interpret in teams of twos or threes. But in some languages today, we do not have a team of 2 or 3. So interpreters will interpret for about 15 minutes to 20 minutes. And when they need a break, they will say so when they stop interpreting, and they will then resume. So I think we have covered how the interpretation is accessible. Finally, if you are watching this mock conference on our YouTube channel, there is no access to interpreting channels. In the same way, if you're watching this mock conference on a different day and it's a recording, there won't be access to interpreting channels either. So we are now about to start, and I'd like to mention before we start again that the topic of our mock conference is quite specific today. We are a European Parliament committee called International Trade, and we are going to find out whether we should ratify the Mercosur trading agreement. So this is what the main topic of our mock conference will be today. I will act as a chair and will speak French. The mock conference starts now. Collègues, j'aimerais vous rappeler que nous voulons commencer à l'heure. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous asseoir. Nous n'avons que quelques secondes. Collègues, essayons de démontrer que nous sommes une organisation qui fonctionne très bien, que nous commençons à l'heure. Je vois encore quelques collègues qui arrivent dans la salle. Essayez de nous rejoindre le plus tôt possible. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, nous y sommes. Nous allons donc pouvoir commencer notre séance pour notre comité. J'aimerais rappeler que notre dernière réunion s'est passée le 3 février 2025 et que c'est notre première réunion depuis le 3 février. Nous avons envoyé l'ordre du jour pour aujourd'hui. Je n'ai pas reçu d'objection pour cet ordre du jour et je pense qu'il est donc adopté. Si vous avez au cours de la séance d'autres actions à me rapporter ou d'autres points à aborder au cours de cette séance, n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère qu'il n'y a pas d'objection, qu'il n'y a pas d'oubli et je pense que tout le monde a été contacté. J'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, notre réunion est diffusée en direct sur Internet et j'aimerais accueillir tous nos intervenants ici même à Bruxelles, que vous soyez en ligne ou en présentiel. Bienvenue à nos amis du monde entier, notamment nos collègues des pays du Mercosur. Comme vous le voyez, je parle en français, c'est ma langue maternelle. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir accès
à un régime multilingue. Donc, si vous voulez vous exprimer aujourd'hui, vous devrez le faire en français et en anglais, mais vous pouvez écouter cette réunion dans les langues de notre comité, c'est-à-dire en portugais, en anglais, bien évidemment, en espagnol, en italien, en polonais, en allemand, en ukrainien et également en arabe. Donc, vous pouvez voir que les langues des pays du Mercosur sont également couvertes pour pouvoir donner accès à un public international, mais un public également du Mercosur. Donc, nous avons des interprètes pour faciliter la communication et j'aimerais rappeler à nos intervenants de ne pas parler trop rapidement. J'espère que vous me pardonnerez si, au cours de votre discours, je dois vous rappeler que peut-être les interprètes ne sont pas en mesure de vous interpréter puisque votre débit serait peut-être trop rapide. Donc, essayez de prendre en compte les interprètes aujourd'hui. Sans eux, nous ne pourrions pas interpréter. J'aimerais donc, si vous le voulez bien, rappeler que le procès-verbal de notre dernière réunion est adopté, sauf bien évidemment s'il y a des objections soulevées d'ici la fin de la réunion. Mais je pense que je regarde autour de moi, y a-t-il des mains levées? Non, je n'en vois aucune. Bon, eh bien, écoutez, je peux en conclure que le procès-verbal de notre réunion est adopté et que notre ordre du jour est également adopté. J'aimerais, si vous le voulez bien, accueillir Monsieur le commissaire représentant de la Commission qui est assis ici à ma gauche. Comme vous pouvez le voir sur notre ordre du jour, il va écouter les intervenants qui vont intervenir aujourd'hui. Nous avons une série de discours. J'aimerais rappeler que le temps de parole est de 10 minutes et malheureusement, nous serons très précis sur la durée du temps de parole. Après 10 minutes, vous n'aurez plus accès à votre micro qui sera éteint automatiquement. Alors, comme je vous l'ai dit, n'essayez pas de parler au-delà des 10 minutes. Si vous voyez que votre micro n'est plus allumé, cela veut dire que personne ne peut vous entendre. Donc, essayez de respecter ce temps de parole. Alors, j'aimerais peut-être rappeler l'abréviation du Mercosur. Eh bien, nous parlons du marché commun du Sud. Ça, c'est la traduction de Mercado Común del Sur. Je suis désolée de ma prononciation en espagnol, je ne parle pas l'espagnol. Alors, il concerne 5 pays, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et puis 2023, la Bolivie. Les discussions sur ce traité ont démarré en 1999 et si ce traité est adopté, eh bien, il supprimera la majorité des droits de douane entre les deux zones en créant un espace de plus de 750 millions de consommateurs. Ce n'est pas rien. 450 millions environ dans l'Union européenne et 300 millions dans les pays Mercosur. Donc voilà pour la petite introduction. Vous pouvez avoir accès à notre ordre du jour en ligne également. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons avoir une série de débats aujourd'hui. Nous aurons, je regarde sur mon ordre du jour, je ne veux pas vous induire en erreur, nous aurons plusieurs partis politiques qui s'exprimeront, et ceci jusqu'à 11h35. Et puis, à partir de 11h35, nous donnerons la parole au représentant de la Commission, Monsieur Albert Mamot, et il répondra ainsi aux intervenants qui se seront exprimés. Ce matin, différents partis vont s'exprimer. Nous aurons le représentant de la Pologne, du parti SD. Nous aurons ensuite les Patriotes et puis le parti EPP qui s'exprimera. À partir de 12 heures, heure de Bruxelles, eh bien, nous aurons une pause déjeuner qui durera 1 heure, histoire de nous rafraîchir, de nous rencontrer et de pouvoir nous parler de façon assez informelle au cours de notre déjeuner.
Nous reprendrons à 13 heures bien précises, j'aimerais le rappeler. Et puis cet après-midi, ce sera au tour de l'Espagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de s'exprimer. Et une fois de plus, le représentant de la Commission, Monsieur Albert Mamot, répondra aux discours qui ont été exprimés dans l'après-midi en fin de parcours. Et je pense que notre objectif, c'est de terminer notre comité à 14 heures. Comme je l'ai dit, nous allons essayer d'être efficaces pour montrer que le comité INTA est un comité qui fonctionne bien et je vous demanderai à tous donc d'être à l'heure. Sans plus tarder, je pense que je vais donner la parole au représentant de la commission, Monsieur Albert Mamot, qui est assis ici à ma gauche. Albert, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, bien, merci. Très bien, et vous parlez même quelques mots de français. Alors, je pense que vous m'avez demandé de partager un document sur mon écran. C'est bien cela? Oui, oui, merci. C'est possible. If possible, I would like to follow the slides that present the agreement. If you could, yes, thank you very much. So, thank you, Madam Chair. I'm here to represent, first of all, to represent the DG Trade and DG Agri from the European Commission. And these are the two DGs that are responsible for trade agreements. And Agri is involved simply because there are quite a few actually imports and exports that refer to agriculture, food, and in general. So, as you have already mentioned, Mercosur means the common market of the South, which was founded in 1991 in South America and Central America, and in the countries you mentioned. It is quite an important group, and the European Commission decided to contact and begin negotiations with Mercosur about 6 years ago, and it's taken quite a long time actually, but it's very complex. Obviously, there will be some changes thanks or because of the Mercosur agreement if it once it gets signed. And these changes will cause a lot of protest on the part of many countries, as we have already witnessed. Especially countries that have a strong agricultural production. This is a little obvious, but I am here also to calm these fears, to reassure them. The point is that the agreement is going to, we think, and this is why we're acting towards it, we think that it is going to bring advantages. As you can see from the first slide here, there will be a better competitiveness. Europe will become more competitive because we will be, as stated there, we will be diversifying and securing supply chains and also our sources of energy as well as raw materials. We will strengthen the market simply looking at the figures of the population figures, which I beg to slightly correct the figures the Madam Chair has given.
but I suppose it's more recent figures that we have at the Commission that they state that Europe is 449 million and the Mercosur countries is 273 million, which brings up to a total of 722 million. Quite a strong economy, as you can imagine. So this is bound to give advantages. On the other hand, there have been some doubts on the part of France, mainly, but also other countries that are strong in agriculture. And what they're worried about is that we are going, thanks to Brazil, mainly Argentina, we are going to have an inundation of beef, of food products that go from beef mainly, and fruit, vegetables, and also dairy products. And this would lower the prices and the income of European producers. Well, what I would like to say is that on the other hand, we are going to negotiate the removal of heavy tariffs, for both parties, which means that European companies will be able to export more towards South America, as well as South Americans will be able to export more towards Europe. But an important thing is that we intend to respect the same stringent food safety standards that exist in Europe. That means that we will not get any leakage, in the sense we will not get imports that do not respect the safety standards that are in force in Europe. So only those products that have been produced respecting these standards will be admitted inside the European Union. This is not what the farmers believe. You remember the protests that we have witnessed in the past year or so, even longer than that, in Brussels, with tractors in the middle of streets and blocking traffic, and they were scary in a sense, and this was even before the European election last year. But still, what I would like to say here in this committee is that farmers need not be worried about these problems, because as I said, only products that respect our European standards will be able to enter the European Union. Finally, I would also like to say that thanks to the position of France also, we have insisted on respect of the Paris climate agreement, and especially as far as regards deforestation, which everybody knows Brazil is the main culprit in this case, because of the Amazon region being deforested. It's losing most of its trees, and we know from an environmental point of view how important this is, because it is a sink of CO2. And we know how many we are getting trees cut down every day, every minute, in this huge area.
and upon insistence by France, it has been proposed that the agreement is also going to keep under control this deforestation problem. Another important point to mention here is the Draghi report. You remember Mario Draghi, who used to be the president of the European Central Bank, and how important his tenure was during before Christine Lagarde, when we had a crisis. And he was famous for the phrase that he would do whatever it takes and to keep the euro flying. Well, Mario Draghi is an important economist at the same time and a statesman, and he was commissioned to prepare the Draghi report, as you all know, and the Draghi report states that the future of Europe is in competitiveness, and these agreements, international agreements, are what we need to work upon. So if you consider the new geopolitical situation with America imposing higher tariffs, this Mercosur agreement could be seen as an alternative an alternative to the negative situation with America, and we can substitute North America with South America, so to say. So I hope that I have been able to convince you with my arguments. If not, I will do my best to respond to any objections that might arise in the sequel of this meeting. Thank you. Très bien, merci. Eh bien, je remercie la Commission d'avoir contextualisé notre débat. Je pense que nous sommes en mesure d'avancer dans notre réunion d'aujourd'hui, dans notre réunion de comité, et j'aimerais passer la parole sans plus tarder à notre collègue du parti SND et qui est assis juste en face de moi. Il va nous parler en anglais et il représente la Pologne. Donc c'est Sébastien Malinowski. Écoutez, je vous donne la parole avec plaisir, mais j'aimerais vous rappeler que vous n'avez que 10 minutes. Et malheureusement, après les 10 minutes, eh bien, votre micro ne sera plus efficace. Nous ne vous entendrons plus. Donc les 10 minutes commencent maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you so much, Madam Chair. Ladies and gentlemen, honorable members, my name is Sebastian Malinowski and I'm a Polish MEP and I'm a member of SD Party. And I'm here today with a clear message about the agreement. And we, as our country, believe that in its current form, it is a direct threat for our farmers, for our environmental commitments, and the integrity of the European social model. And let me be absolutely clear, this is not about protectionism, but this is not about turning inward. This is about ensuring that trade does not come at the expense of our values, our food systems, and our people. I would like to highlight some main points, starting with the fairness, or rather the complete lack of it. Producers in the Mercosur region benefit from conditions that simply would not be tolerated in the European Union, in Europe. They use agricultural chemicals banned by the EU law, substances that our farmers are forbidden to use because they pose serious risks to human health and the environment. They operate under weak environmental rules, and in many cases, those rules are not enforced. And when it comes to labor protection, the gaps are even more glaring. Workers are often exposed to dangerous conditions with a little recourse or protection.
This is not a marginal problem, it is systemic. And it allows producers in those countries to sell their products more cheaply, not because they are more efficient or more innovative, but because they are cutting corners that we are not allowing. This isn't competition, this is a distortion. And our farmers who do play by the rules are the ones who will be punished for it. Now let's look at what this means for our farming communities, especially in countries like mine, Poland. In Poland, farming is not just an industry, it is a way of life. It sustains entire communities, supports rural economies, and helps ensure food security for over 38 million people. Most Polish farms are small or medium-sized, family-run, and rooted in traditions and committed to quality. They follow some of the strictest food safety and environmental standards in the world, because this is what we, as Europeans, demand. But these higher standards come with higher costs. And so when the market is open to products from outside of Europe that do not meet those standards, the effect is immediate. Price fall, farmer suffers, and rural communities pay the price. We also cannot ignore the environmental hypocrisy at the heart of this deal. This parliament has rightly made climate leadership a top priority. We are committed to the Green Deal, to cutting emissions, to restoring biodiversity, and to transforming our food systems. We talk about sustainable farming, reforestation, emission reduction. We even pass a legislation to support it. But if we then sign a trade agreement that will encourage more deforestation in the Amazon, for example, more emission from industrial farming, and more unsustainable land use overseas, what message are we sending? I'm asking all of you, what message are we sending? Are we saying that sustainability matters only within our borders? That it's fine to import products linked to environmental destruction as long as it happens far away? We must be honest with ourselves. You cannot be a climate leader at home while fueling climate damage abroad. If we are serious about climate goals, we cannot support an agreement that will undermine them. What is more, there is a question of social justice, something that we, as social democrats, must never overlook. Some of the products that would enter the European market are produced under label conditions that do not meet the international standards. In some areas, workers face exposure to dangerous chemicals, exploitative wages, and even forced labor. We would not tolerate such conditions in Europe. So why would we accept them in the supply chain of the goods we import? This is not trade that uplifts people. This is trade that profits from injustice, and we won't tolerate it. Many of my colleagues argue that this is geopolitically important, that we must forge stronger ties with other regions, especially in the changing world. But I ask you, what kind of power are we projecting when we agree to a deal that weakens our own farmers, violates our own standards, and contradicts our own climate goals? This is not a strategic strength, this is a short-term thinking, driven more by symbolism than substance. Real leadership means standing by our principles. It means saying, if you want access to the European market, you must play by the same rules. Environmental rules, labor rules, food safety rules. This is how we shape global standards, not by lowering ours, but by raising expectations for all. So what's the alternative? What is a better path forward? We do not reject the international trade, but we reject trade that is blind to its consequences. Here is what we propose. Enforceable environmental and labor clauses, but not some vague promises, but clear binding obligations with independent monitoring and sanctions when rules are broken. Micro clauses, important food must meet the same standards we impose on our own producers. If
European Union farmers cannot use certain chemicals or practices, then neither should anyone who wants to sell into our market. Sector-specific safeguards. Sensitive areas like beef, poultry, and sugar need clear protections, such as contingents or tariffs, to avoid market disruption. Fourth, a mechanism to reassess the deal if the deforestation or human rights violation increase. Trade must not come at the cost of lives, forests, or dignity. And finally, we must commit to listening to our farmers. They are not an afterthought. They are at the heart of Europe's food sovereignty, rural identity, and climate resilience. We cannot afford to lose their trust. And right now, this trust is on the line. Colleagues, the decision before us is not just about the trade agreement. It is about who we are as a union. Do we defend our values or do we neglect them? Do we protect those who follow the rules or do we reward those who don't? Do we speak the language of climate and justice or do we speak only the language of profits? I know where I stand. I hope you will stand with me and with the farmers, workers, and citizens who depend on us to get this thing right. Thank you. Très bien, et j'aimerais remercier notre intervenant qui a tenu ces 10 minutes de façon impeccable et précise. 8 minutes 35 exactement pour être précise. Bravo. J'espère que chaque intervenant prendra modèle sur vous et que nous pourrons continuer notre réunion en étant vraiment dans les créneaux horaires que nous nous sommes fixés. Votre opinion a été entendue. Je vois que Monsieur le Commissaire prend des notes très précises et il répondra à toutes ces interventions en fin de notre réunion ce matin. Nous allons donner maintenant la parole à notre deuxième intervenante, Madame Lydia Moisan, qui représente les Patriotes. Pardonnez-moi, j'avais un petit souci avec mon micro. Merci, Madame la Présidente. Merci, merci. Écoutez-moi, c'est pas compliqué. Je tire la sonnette d'alarme. L'entendez-vous? Cela va bientôt faire plus de 10 ans que nous tirons la sonnette d'alarme. 25 ans pour négocier et ratifier un accord de libre-échange. Ça fait beaucoup, non? Peut-être que cela devrait nous mettre la puce à l'oreille. Vous ne croyez pas? Non. Le traité de libre-échange entre les pays de l'Union européenne et les pays du Mercosur n'est pas ce que les Français attendent. Ils nous le disent et ils nous le répètent depuis des années. Et ils ne le sont pas les seuls dans ce refus catégorique de cet accord de libre-échange. Posez la question aux agriculteurs italiens. Posez la question aux agriculteurs polonais, grecs, cypriotes, belges ou autrichiens. Vous verrez. Essayez de les regarder dans les yeux et de leur dire que ce traité va aider à exporter leurs produits agricoles. Essayez de les convaincre que les importations bovines du Mercosur ne signifient pas la fin de leur production par une concurrence déloyale. Avez-vous essayé de leur parler? Les avez-vous écoutés? Les avez-vous entendus? Non, vous ne l'avez pas fait. Car ce qui vous intéresse, ce sont les accords de libre-échange qui peuvent apporter des avantages aux grosses entreprises automobiles allemandes, rien d'autre. Ce que vous voulez, c'est écouler votre stock de voitures électriques allemandes dont personne ne veut. Voilà la vérité. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Les grands patrons de l'industrie automobile ne sont pas les seuls entrepreneurs en Europe. Les agriculteurs sont aussi des entrepreneurs et ils ont droit à la même dignité que les entrepreneurs de grosses berlines allemandes.
Signer le traité de libre-échange avec le Mercosur, c'est signer la mort de l'agriculture française et européenne. C'est la mort des petites fermes, mais également des plus grandes exploitations agricoles. Vous avez peut-être envie de manger des steaks hachés qui nous viennent tout droit de l'Argentine, mais moi, non. Et je ne suis pas la seule. Les citoyens européens n'en veulent pas. Si on ne sort pas l'agriculture des accords de libre-échange, si on ne fait pas de patriotisme économique, si on ne permet pas à nos agriculteurs de vivre décemment de leur salaire, alors notre agriculture disparaîtra. Et moi, je ne m'y résous pas. Savez-vous que selon une enquête de santé publique de janvier 2025, c'est tout récent, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Tous les 2 jours, mesdames et messieurs. Et ce sont en général des hommes entre 45 et 54 ans. Cette vérité-là, il faut la clamer haut et fort. Je ne veux pas de leur sang sur mes mains, sur vos mains. Cet accord permettrait alors aux pays sud-américains d'écouler vers l'Europe, comme il l'a déjà été dit précédemment, de la viande, du sucre, du riz, du miel, pourquoi pas le soja. Quant à l'Union européenne, elle pourrait exporter ses voitures, ses machines, ses produits pharmaceutiques. Ne soyons donc pas si surpris à cet avenir bouché. Cette même enquête nous apprend que le taux de suicide des agriculteurs est de 20% supérieur à la mortalité de la population générale et de 30% pour les seuls éleveurs de bovins laitiers. Et pour cause. En France, 26% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire environ un quart. Le seuil de pauvreté correspondait en 2024 à 1 102 € par mois, soit 60% du revenu médian des Français. Qui ici présent pourrait survivre en travaillant plus de 75 heures par semaine avec un tel salaire de misère, sans compter les emprunts à rembourser pour l'achat de machines agricoles? Et je vous parle de 2025, d'aujourd'hui, avant les conséquences dévastatrices des importations de viande et de produits laitiers et céréaliers sur le marché. Vous avez imaginé ce qui se passerait dès la ratification de cet accord? Vous vous attendez à quoi exactement? Nous savons tous ce qui va se passer. Arrêtons de jouer aux hypocrites, même si je sais que c'est la spécialité de ce Parlement. Alors, je vous le dis, haut et fort, c'est la mort de milliers d'agriculteurs et de leurs familles dont vous serez responsables. Mais en ce qui me concerne, en ce qui concerne mon parti, les Patriotes, nous n'aurons pas leur mort sur la conscience. Madame la Présidente de la Commission européenne, si vous ratifiez cet accord, c'est vous seul qui le ratifiez. Les conséquences seraient dramatiques pour l'emploi, pour la santé des consommateurs, pour l'indépendance alimentaire de la France et de l'Europe, tout autant que pour l'écologie. Pour permettre à l'Allemagne d'exporter des Mercedes, on sacrifie les agriculteurs français. Le prognostic vital de l'agriculture française est engagé. Madame la Présidente, comment pouvez-vous insinuer que ratifier ce traité serait bénéfique pour nos citoyens européens? N'avons-nous pas appris de la crise Covid, de la crise de la sécurité avec l'Ukraine? Nous ne pouvons nous permettre de dépendre des pays du Mercosur pour nourrir l'Europe.
Pourtant, c'est ce qui va se passer. Lorsque les exploitations agricoles auront toutes disparu du paysage de la France, de la Pologne, de l'Europe, que ferons-nous en temps de crise face à l'impossibilité de nous nourrir? Nous avons vu flamber les prix du pain lorsque les céréales ukrainiennes n'étaient plus disponibles pour faire de la farine. Que ferons-nous en cas de crise sanitaire en Argentine, par exemple? Bien, on essaiera de faire redémarrer nos élevages bovins. Ben, ce sera trop tard. Il faut les sauver maintenant, avant qu'ils ne disparaissent. Madame la Présidente, le PPE que vous représentez est motivé par des intérêts personnels. Alors que nous, les patriotes, nous sommes ancrés dans la réalité du terrain. Nous savons ce qui se passe dans nos fermes, chez nos agriculteurs, auprès de nos consommateurs. Pouvez-vous en dire autant? Pouvez-vous les regarder dans les yeux et leur garantir sans aucune hésitation que l'Europe a tout à gagner par la ratification de ce traité de libre-échange? Non. Et vous le savez. L'histoire jugera votre décision avec sévérité. Mais malheureusement, ce sera trop tard. Une fois de plus, vous nous montrez que cette institution est incapable de répondre aux besoins des citoyens européens. Alors nous, les patriotes, sommes là pour veiller à ce que ces citoyens soient bien présents pour vous rappeler que leur position, c'est celle du non. Je vous remercie. Madame Moisan, j'aimerais intervenir sur votre temps de parole. Je pense que vous avez légèrement exagéré et que nous en sommes à 12 minutes. Alors, j'ai été assez conciliante cette fois-ci, mais ce ne sera pas le cas pour la prochaine fois. Donc, j'aimerais vous demander de vous tenir à ces 10 minutes. Si vous continuez sur cette lancée, demain, nous y serons encore. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, vous rappeler les règles de ce comité, même si elles vous déplaisent. Alors, nous sommes malheureusement, à cause de ce temps de parole qui a dépassé les limites, un petit peu en retard sur notre ordre du jour. Et je vais sans plus tarder donner la parole à Louisa Schmidt, qui représente le parti EPP. Et je sais qu'elle va nous parler en anglais. Elle représente l'Allemagne. Madame Louisa Schmidt, essayez de faire mieux que Madame Lydia Moisan, s'il vous plaît. Essayez de vous en tenir à ces 10 minutes parce que sinon, moi, j'abandonne la partie. Madam Chair, Commissioner, esteemed colleagues, thank you for inviting me to speak after such a dramatic presentation. Today, I am speaking in favour of the ratification of this agreement. Now, I've listened to my colleagues' fears and I can understand them. However, Madame Moisan has been talking about one sector only, and this is agriculture. I understand it's an important sector, but this agreement is much larger. The world has changed since Trump returned to the White House. So now we have to approach trade and alliances differently. World order is undergoing drastic changes, and we need to ensure that Europe does not get left behind. Today, I'll talk about the new geopolitical context, as well as our new economic context, which we're faced with. I'll also endeavour to explain why we have to go ahead with this deal with the Mercosur bloc. It does indeed have a very strategic nature, so we must take the opportunity while it's still available to us. At least I think we're all in agreement that 25 years is a long time since this was established. So first of all, let's look at the geopolitical context, the new international order which we have today. Ever since World War II, Europe and the US have been good allies.
We've had shared goals and common values. Together, we have ensured peace, stability, and prosperity. But we've relied on the US, and this has guided our policy. This has now changed. We're turning the page to a new chapter. And the moment that we knew this old relationship was over was on the 14th of February, 2025. Germany hosted the Munich Security Conference. And while Trump was not present, he sent his vice president, J.D. Vance. And this was something that sent quite a shock around Europe. Vance attacked European leaders and nations. He attacked our policies and our values. He said that our values were not ones that the US would want to defend. But it's not just his words which caused outrage, his actions too. On the same trip, Vance took action to undermine our values. In Germany, he met with the leader of the AfD, the far-right party, and expressed support for them. The US is no longer a dependable democratic ally. They have developed a severely different worldview. And as we say in German, everything has an end, only a sausage has two. And this relationship has indeed come to an end. We must look for new partners. So next, let me draw your attention to the economic context. The European Union is strong and successful because it can adapt to change. Let me give you an example. Let's think back to the Eurozone debt crisis of 2009. Here, we were able to support our member states. Two countries which were very affected were Greece and Spain. Their governments had high debt, and financial institutions were on the brink of collapse. As a bloc, however, we supported them, we changed our approach and our policies, and we helped them through this crisis. Today, both Greece and Spain are among the fastest growing economies in the European Union. So as a union, we are more powerful when we work together to find solutions. Unfortunately, the EU is not growing as fast as it should. There is a threat of recession. Just last week, the International Monetary Fund significantly revised its forecasts for economic growth. This was due to trade tensions and very high levels of political uncertainty that I'm sure you're all very well aware of by now. So what does this look like? Well, the forecasts now predict that GDP growth in the Eurozone is expected to increase by only 0.8% this year. And Germany, well, Germany is not due to grow at all. So what does this mean? Rising unemployment, deepening poverty, growing social unrest. Ladies and gentlemen, we've adapted before. We can and we must do it again. We can no longer take the same approach as before Trump's return to the White House. We live in a different world. Geopolitical and economic contexts are dramatically different. So I understand my colleagues' concern about the Mercosur agreement, but we have to be bold. Let's strike while the iron is hot. We can trust the safeguards we put in place, and we will have conditions and monitoring groups to check that those conditions are being met. We must trust in these systems. And finally, I would like to mention China. We cannot ignore the rise of China. Chinese industries are threatening European industries. So let's look at one example for this, and I will take the electric vehicle industry. It's important for Germany. Yes, I'm sure this comes as no surprise to any of you, especially not Madame Moison. But this industry is important for all of Europe. It's important for our green transition. And we must create a stronger electric vehicle sector. So why is China threatening Europe in the automotive sector? There are two reasons for this. First of all, China offers state subsidies. China does not play by the rulebook of international trade. Here in Europe, however, we believe in a rules-based system for clarity and for fairness. However, the Chinese government subsidizes its car industry, so its cars are cheaper to buy.
In addition, domestic consumer demand in China is low. So China sends huge numbers of cars to Europe. It floods our markets. This lowers the European demand for European manufactured cars. This hurts our automotive sector, which is once again crucial to the EU as a whole. This trade deal with the Mercosur bloc will provide a new transatlantic market for a range of commodities, including vehicles. The second reason why China is threatening the European automotive industry is all about access to critical raw materials. To make electric vehicle batteries, we need a range of minerals, including lithium, cobalt, manganese, and nickel, just to name a few. We don't have the minerals that we need here within the EU, so we must rely on trading partners. And who are the biggest lithium producers in the world? Well, there's Australia, Chile, who is indeed an associate member of Mercosur, and China. Now, of course, China has the minerals it needs. It's pretty much self-sufficient. But the EU is not. So we need to find a trading partner that we can rely on. We need Chile and we need Mercosur. This is a win-win deal. Export tariffs are removed on the export of critical raw materials from the Mercosur bloc. And from our side, export tariffs on cars, which are currently at 35%, will be removed. Our industries need this. The green transition in Europe is relying on this. Ladies and gentlemen, honourable members, world order has changed. We cannot be hamstrung by environmental concerns or just one single sector, such as agriculture. We can't put the interests of one or two sectors above the whole well-being of our union. We are one union and we need to act as one union. And we must be far-sighted in this. It's essential to ensure economic security as well as long-term competitiveness. So Germany is in agreement in the ratification of this deal, and we believe it is a good deal. In the current context, we cannot afford to dilly-dally any longer. It's been 25 years, and in fact, I may go as far to say that this is a golden economic opportunity and a political necessity. Thank you for listening. Très, très bien. Eh bien, écoutez, parfait. Les 10 minutes, nous sommes vraiment dans les clous, là. Très, très bien. Mais je dois dire que l'Allemagne est en train de faire face à un changement de gouvernement avec un nouveau chancelier, monsieur Friedrich Merz. Je suis désolée de ma prononciation. Donc, est-ce qu'il soutiendra votre point de vue? C'est quelque chose qu'il nous reste à voir, à démontrer. Eh bien, écoutez, nous allons maintenant passer la parole au représentant de la Commission. Nous sommes dans les temps, qui est Monsieur Albert Mamou, qui, je l'ai vu depuis tout à l'heure. Albert, vous prenez beaucoup de notes, hein, vous êtes très, très attentif et je m'attends à ce que vos réponses puissent illuminer notre débat qui reprendra cet après-midi après votre intervention. Mais ne nous avançons pas trop rapidement. Alors, ce traité, est-ce que c'est le dernier clou dans le cercueil des agriculteurs français et polonais, ou est-ce que c'est une occasion en or, comme nous l'a dit l'Allemagne? Je vous donne la parole. Thank you, Madam Chair. To me, the difficult task of reconciling the different positions in this debate. Yes, maybe I should start with MEP Schmidt, whom I thank for the very clear arguments about
why this agreement should be signed. She mentioned critical raw materials, and as a matter of fact, we need access to these materials exactly for the same reason she mentioned, that is the production of car batteries and the automobile industry. And I wish to add that these rare critical raw materials, rare earths, they include a huge list of minerals that are essential not only for car batteries, but also for our mobile phones, for example. And these are antimony, beryllium, chromium, cobalt, gallium, germanium, indium, magnesite, graphite, niobium, tungsten, tantalum, and vanadium. These are all minerals that we can find in the continent of South America, and they're essential. They're very important. They can also be found, unfortunately, we know that they can also be found in Ukraine, and that is why the very recent agreement with President Trump on access to these kind of minerals in Ukraine is echoes the sort of similar geopolitical strategy on the part of the European Union. So far, the importance of this agreement. To the MEP Malinowski from Poland, who has given us a very clear position on a country that has a strong agricultural production. His main arguments were that the farming conditions in Poland, sorry, in South America, allow forbidden chemicals in Europe. That is, they use pesticides over there and not over here. That the rules in Mercosur countries, the environmental rules are weak, and also that the labor conditions are not according to human rights. So this has an effect on prices, and this brings to the fact that most agricultural products are sold cheaply. Yes, in a sense, he is right, I must admit, and the only thing I can say is that it is not up to me to decide against or in favor of this, but I have taken note, and I will certainly refer these arguments to my superiors. Yes. On the other hand, as I said in my presentation, also thanks to insistence by another similar country to Poland, that is France, similar in the sense because it has a strong agricultural community, just the same. They have insisted to include in the Mercosur agreement also respect for EU food safety standards, which does not depend on me, but we hope will be included in this agreement. Yes, we need to include also sanctions in the event of non-respect of labor conditions and also environmental
conditions. I wouldn't say that in these countries there is a tendency not to respect rules. They have the same interest as we do in bringing the agreement to conclusion, and therefore there should be a good conditions to meet halfway. Regarding MEP Moisson, yes, her arguments were very rhetorically strong, and she certainly has a political argument there. And the thrust of her speech was was basically mainly political, and she was all out against the car industry in Germany. I am not allowed to take any political stance, as my position here is not political, but let's call it technical. But what I can say is that the car industry in Germany, yes, is important, and it has been, and it has sustained. Germany has sustained the economy of Europe, and if we can find a solution to the automobile industry, to the problems that the automobile industry is facing. But by the way, it came to mind this moment, the recent, not even a year ago, closure of the Belgian Audi factory, where about 5,000 people were dismissed, and this is not good for the economy, not only of Germany but of the whole of Europe. And to find finally to find a solution and where to export our cars, not only to export the cars but also to get the minerals to produce them, I think is a very good strategic solution. I do not see anything else I can add. And in response to your speeches, I wish to thank you all, and you can certainly count upon me for taking your messages forward to the higher level. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Mamo. Eh bien, écoutez, je vois que vous avez pris beaucoup de notes et que vous nous avez écoutés avec beaucoup d'attention. Je vous en remercie. Vos commentaires sont évidemment très importants pour notre comité. Nous allons en prendre compte. J'aimerais rappeler à tous nos membres qu'il y aura un vote. Demain, ce sera un vote qui aura lieu entre 16h et 17h. Donc, je demanderai à tous d'être présents demain après-midi, puisque c'est un moment essentiel pour notre comité. Vous pourrez ainsi vous exprimer sur votre avis sur la ratification de cet accord du Mercosur, et notre comité, bien sûr, va pouvoir informer le Parlement de notre position. Comme je vous le rappelle, ce n'est qu'une position. Nous ne pouvons qu'essayer d'influencer la décision de la Commission et du Parlement. Mais c'est tout de même un vote qui a son importance. La dernière fois que nous nous sommes exprimés par vote sur ce sujet, eh bien, c'était il y a environ 6 mois, et je crois qu'il est important de voir si les opinions ont changé.
Comme vous le savez, nous allons avoir de nouveaux gouvernements, un nouveau gouvernement en Roumanie, un autre en Allemagne. Donc, c'est peut-être que ces changements de gouvernement auront un impact sur les décisions finales en ce qui concerne cet accord de libre-échange avec le Mercosur. J'aimerais remercier tous les membres de notre comité. Vous avez joué le jeu. Je dois dire que plusieurs sujets ont été abordés. Je suis certaine qu'ils le seront également cet après-midi, notamment le rôle de la Chine. Nous savons que nous n'avons pas envie de recevoir les produits des marchés du Mercosur en ce qui concerne l'alimentation, mais nous n'avons pas encore fait part des marchés chinois qui, eux aussi, regardent les marchés du Mercosur comme une façon de déverser leurs produits manufacturés en Chine. Et nous savons que les normes de qualité en Chine ne sont pas les mêmes que celles que nous avons ici dans l'Union européenne. Donc, est-ce que le Mercosur va devenir un marché où l'on peut simplement déverser ce que l'on ne peut vendre nulle part ailleurs? C'est une question que je pense que nous devons nous poser en tant que comité. Alors voilà, face à cette réalité, ce monde qui change, nous devons également nous adapter, comme nous l'a dit Madame Schmidt ce matin. Et je pense que ceci, eh bien, c'est un sujet auquel nous devons réfléchir. Mais sans plus tarder, essayons d'en venir à notre pause déjeuner. Je ne sais pas si vous avez ce petit creux au creux de l'estomac, mais moi, je l'ai. Et je dois dire que lorsque j'ai faim, mon cerveau ne peut plus fonctionner. Donc, je sais que nous avons un déjeuner qui nous attend. Et je sais que ce déjeuner, c'est un déjeuner qui va vous plaire avec des produits agricoles dont nous avons parlé aujourd'hui, des produits de qualité qui ont été apportés par les fermiers de la Pologne et de la France pour nous essayer de nous prouver ce que des produits de qualité représentent. Je les remercie pour cette petite touche sympathique, je dois le dire. Alors, essayons de faire aussi bien cet après-midi que nous avons fait ce matin et de reprendre à 13 heures précises. Et à 13 heures précises, j'aimerais rappeler à nos membres que ce n'est pas l'heure d'arrivée dans notre salle de réunion, mais c'est que c'est l'heure du début des débats. Donc, essayez de nous retrouver 5 à 10 minutes avant 13 heures. Sur ce, nous allons interrompre notre retransmission en direct qui reprendra à 13 heures. J'aimerais remercier nos interprètes et nos équipes techniques qui nous permettent d'être retransmis en direct, notamment dans les pays du Mercosur. Je vous remercie et j'aimerais sans plus tarder vous annoncer que cette retransmission en direct va être interrompue d'ici quelques secondes. Je vous remercie.